stiller Reflux, Sklus damit, jetzt verstehen und leben. Worauf zu husten und lebendig. Es ist mir ein außerordentlich Freuden daher, Ihnen dieses Buch vorstellen zu dürfen, das in enger Zusammenarbeit mit meinem wunderbaren Team entstanden ist. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Werk zu schaffen, das nicht nur informativ ist, sondern auch Hoffnung und konkrete Lösungsansätze für Menschen bietet, die mit stiller Reflux kämpfen. Als Autor und Expert auf dem Gebiet der Gesundheit und medizinischen Therapien ist es mein persönliches Anliegen, komplex medizinische Themen verständlich und zugänglich zu machen. Durch und die Unterstützung und das Fachwissen meines Teams wurde dieses Buch niemals entstanden. Ich möchte meinem Team aus tiefstem Herzen für ihre unermüdliche Arbeit und ihre Leidenschaft für dieses Projekt danken. Ihre Expertise und ihre Hingabe haben es ermöglicht, ihn voll von informationen und praktischen Ratschlägen zusammenzustellen, die Menschen dabei helfen sollen, ihren stillen Reflux zu verstehen, zu behandeln und letztendlich ein beschwerdefreies Leben zu führen. Was ist stiller Reflux? Stiller Reflux, auch bekannt als laryngopharyngieller Reflux, LPR, oder extraösophagieller Reflux, ist eine Form von gastroösophagellem Reflux, GERD, die sich durch das Zurückfließen von Magensäure und Mageninhalt in der Beratung und den Rachenraum auszeichnet. Im Gegensatz zum klassischen GERD, bei dem Sodbrennen das dominierende Symptom ist, treten beim stillen Reflux oft keine typischen Magenbeschwerden auf. Stattdessen machen sich die Auswirkungen des Reflux hauptsächlich durch Symptome im Halsbereich bemerkbar. Die Ursachen für stillen Reflux sind vielfältig und können sowohl anatomisch, physiologisch als auch lifestyle-bedingt Faktoren umfassen. Zu den häufigsten Ursachen zählen Schwach des unteren Oesophagus-Sphincters, LE. Der Le ist ein Muskel am unteren Ende der Speiseröhre, der normalerweise verhindert, dass Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Eine Schwächung dieses Muskels kann dazu führen, dass Magensäure leichter in die Beratung gelangt. Hypertonie. Bei einer Hypertonie handelt es sich eine Erkrankung, bei der ein Teil des Magens durch das Zwerchfell in den Brustraum gelangt. Dadurch kann der Normalverschlussmechanismus des Oesophagus-Sphinkters beeinträchtigt werden. Ernährungsgewohnheiten. Der Konsum von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken wie Zitrusfrüchten, Tomatenprodukten, Kaffee, Alkohol und stark geösten Speisen kann den Reflux verstärken. Übergewicht erhöht den Druck im Bauchraum, was den Rückfluss von Magensäure begünstigen kann. Rauchen kann die Produktion von Speicheln verringern, der normalerweise Säure neutralisiert und die Speiseröhre schützt. Außerdem kann es den Schwächen und die Bewegung des Magens beeinträchtigen. Die Symptome von stillen Reflux können variieren, aber sie betreffen hauptsächlich den Hals- und Rachenbereich. Dazu gehören chronisches Räuspern, anhaltende Husten, insbesondere nachts oder nach dem Essen, Heißigkeit oder Veränderungen der Stimme. Globusgefühl im Hals, das Gefühl eines Klumpens oder Fremdkörpers, Halsschmerzen oder chronische Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Halsentzündungen oder Entzündungen der Stimmbänder. Die Diagnose von stillen Reflux kann eine Herausforderung sein, da die Symptome oft subtil sind und mit anderen Erkrankungen im Hals- und Rachenbereich verwechselt werden können. Eine gründliche Analyse,
In körperlich Untersuchung zu verschiedenen Diagnostisch-Tests wie in Endoskopie, ein pH-Metrie-Test oder in Manometrie können zur Bestätigung der Diagnose beitragen. Die Behandlung von stillen Reflux zielt darauf ab, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren und die Symptome zu lindern. Dies kann durch eine Kombination aus Lifestyle-Änderungen, medikamentöser Therapie und in einigen Fällen chirurgischer Intervention erreicht werden. Es ist wichtig, dass die Behandlung individuell auf jeden Patienten zugeschnitten wird, die besten Ergebnisse zu erzielen und das Risiko von Komplikationen zu minimieren. In den folgenden Kapiteln werden wir uns genauer mit den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten für stillen Reflux befassen und Ihnen helfen, einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung dieser Erkrankung zu entwickeln. Ursachen und Risikofaktoren. Die Ursachen und Risikofaktoren für stillen Reflux sind vielfältig und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Es gibt jedoch einige gemeinsame Faktoren, die das Risiko für die Entwicklung dieser Erkrankung erhöhen können. Schwäche des unteren Oesophagus-Sphincters, Leer. Der Leer ist ein Muskel am unteren Ende der Speiseröhre, der normalerweise verhindert, dass Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Eine Schwächung dieses Muskels kann dazu führen, dass Magensäure leichter in die Bärenatemwege gelangt. Diese Schwäche kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Übergewicht, Rauchen, bestimmt Medikamente und anatomische Anomalien. Hypertonie. Hypertonie tritt auf, wenn ein Teil des Magens durch ein Loch im Zwerchfell in den Brustraum gelangt. Dadurch kann der Normalverschlussmechanismus des Oesophagus-Sphinkters beeinträchtigt werden, was den Rückfluss von Magensäure begünstigt. Übergewicht und Adipositas. Übergewicht und Fettleibigkeit erhöhen den Druck im Bauchraum, was den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre erleichtern kann. Darüber hinaus kann überschüssiges Fettgewebeentzündungsfördernde Substanzen produzieren, die den Reflux verstärken können. Ernährungsgewohnheiten. Der Konsum von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken wie Zitrusfrüchten, Tomatenprodukten, Kaffee, Alkohol und stark geösten Speisen kann den Reflux verklimmern. Ebenso können große Mahlzeiten, fettreiche Speisen und der Verzehr von Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen den Druck im Magen erhöhen und den Rückfluss von Magensäure begünstigen. Rauchen. Das Rauchen kann den Leschwächen und die Produktion von Speichel verringern, der normalerweise Säure neutralisiert und die Speiseröhre schützt. Darüber hinaus kann Rauchen Entzündungen in der Speiseröhre verstärken und die Bewegung des Magens beeinträchtigen, was den Reflux verklimmern kann. Bestimmt Medikament. Einige Medikamente können den Lebensspannen oder die Produktion von Magensäure erhöhen, was den Rückfluss von Magensäure begünstigen kann. Dazu gehören bestimmt Schmerzmittel, NSAIDs, Calciumkanalblocker, Nitrate, Antidepressiva, Bisphosphonate und einige Antibiotika, anatomische Anomalien, Angeberien oder Erwerbene Anomalien der Speiseröhre oder des Magens können den normalen Fluss von Nahrung und Magensäure beeinträchtigen und den Reflux fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder, der einen oder mehrere dieser Risikofaktoren aufweist, zwangsläufig stillen Reflux entwickeln wird. Die Entwicklung dieser Erkrankung hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich genetischer Veranlagung, Lebensstil und Umweltfaktoren. Es ist jedoch ratsam,
Dies Risikofaktoren zu kennen und gegebenenfalls zu ergreifen, das Risiko für stillen Reflux zu verringern. Symptom und Diagnose. Die Symptome von stillen Reflux können variieren und sind oft subtiler als die Symptome von typischem GERD, gastroesophagealer Refluxkrankheit. Bei stillen Reflux weniger oder gar kein Sodbrennen auftritt, werden die Symptome häufig nicht mit Magenproblemen in Verbindung gebracht. Stattdessen manifestieren sie sich häufig im Hals und Rachenbereich sowie in der Atemwege. Hier sind einige der häufigsten Symptome von stillen Reflux. Chronische Husten. Ein anhaltender Husten, der nicht auf herkömmliche Behandlungen anspricht, ist ein häufiges Symptom von stillen Reflux. Der Husten tritt häufig nach dem Essen auf und kann besonders belastend sein, wenn man flach liegt. Chronisches Räuspern. Personen mit stillen Reflux neigen dazu, sich häufig zu räuspern oder zu räuspern, ohne dass ein erkennbarer Grund dafür vorliegt. Dies kann dazu führen, dass die Stimmbänder gereizt werden und Heißigkeit verursachen. Heißigkeit oder Veränderungen der Stimme. Die Reisung der Stimmbänder durch den zurückfließenden Magensaft kann zu Heißigkeit oder einer Veränderung der Stimme führen. Dies kann sich durch ein Roh- oder Tiefstimme äußern. Globusgefühl im Hals. Viele Menschen mit stillen Reflux empfinden ein unangenehmes Gefühl im Hals, das oft als Kloß im Hals oder Globusgefühl beschrieben wird. Es verhält sich an, als ob ein Fremdkörper im Hals stecken wird, der nicht heruntergeschluckt werden kann. Halsschmerzen oder chronische Halsschmerzen. Die Reisung der Schleimhaut im Hals durch den zurückfließenden Magensaft kann Halsschmerzen oder eine chronische Entzündung im Hals verursachen. Schwierigkeiten beim Schlucken. Personen mit stillen Reflux können Schwierigkeiten beim Schlucken von festen Speisen oder Flüssigkeiten haben, insbesondere wenn der Rückfluss von Magensaft akut ist. Husten oder Küchen nachts. Der Husten oder das Küchen kann nachts besonders stark sein, wenn sich die Person hinlegt und der Rückfluss von Magensaft erleichtert wird. Die Diagnose von stillen Reflux kann eine Herausforderung sein, da die Symptome oft unspezifisch sind und mit anderen Erkrankungen im Hals- und Rachenbereich verwechselt werden können. Eine gründliche Anamnese und körperliche Untersuchung sind entscheidend, den Verdacht auf stillen Reflux zu erhalten. Darüber hinaus können verschiedene Diagnostiktests durchgeführt werden, die Diagnose zu bestätigen. Dazu gehören Endoskopie. Bei dieser Untersuchung wird ein flexibles Schlauch mit einer winzigen Kamera, Endoskop, durch den Mund in die Speiseröhre hineingeführt, den Zustand der Schleimhaut zu überprüfen und Anzeichen von Entzündungen oder Schäden festzustellen. pH-Metrie. Dieser Test misst den Säuregehalt in der Speiseröhre über einen Zeitraum von 24 Stunden. Ein erhöhter Säuregehalt kann auf einen stillen Reflux hinweisen. Manometrie. Diese Untersuchung misst die Druckverhältnis in der Speiseröhre und kann dabei helfen, festzustellen, ob der Unteresophagus-Sphinkter ordnungsgemäß funktioniert. Beriamsliche Untersuchung. Bei diesem Test wird der Patient gebeten, eine Beriamlösung zu trinken, während Röntgenaufnahmen gemacht werden. Dies ermöglicht es den Ärzten, den Fluss von Flüssigkeit durch die Speiseröhre zu beobachten und Anomalien zu identifizieren. Die genaue Diagnose und Behandlung von stillen Reflux erfordert oft eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen medizinischen Fachkräften, einschließlich Hausärzten, Gastroenterologen,
Halsnasen Ohrenasten und den Ohrungspezialisten. Es ist wichtig, die Symptome nicht zu ignorieren und rechtzeitig in Diagnose und Behandlung zu erhalten, langfristige Komplikationen zu vermeiden. Die traditionelle Behandlung von stiller Reflux. Die traditionelle Behandlung von stiller Reflux konzentriert sich in erster Linie darauf, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren, die Symptome zu lindern und langfristige Komplikationen zu vermeiden. Hier sind einige der gängigen Behandlungsmethoden: Medikamententherapie, Protonenpumpenhemmer, PPI. Dies Medikament blockieren die Produktion von Magensäure und können helfen, den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre zu reduzieren. Sie sind oft die erste Wahl bei der Behandlung von stillen Reflux. H2-Rezeptor-Antagonisten. Dies Medikament reduzieren ebenfalls die Produktion von Magensäure, sind jedoch weniger effektiv als PPIs. Sie können jedoch in milderen Fällen oder zur Langzeittherapie verwendet werden. Antazide neutralisieren die Magensäure und können vorübergehend Linderung bei Sodbrennen und anderen Symptomen bieten. Sie werden oft bei Bedarf eingenommen. Ernährungsumstellung. Eine angepasste Ernährung kann dazu beitragen, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Dazu gehören das Vermeiden von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken wie Zitrusfrüchten, Tomatenprodukten, Kaffee, Alkohol und stark geösten Speisen. Es kann auch hilfreich sein, kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen zu essen. Lebensmitteländerungen. Raucherentwarnung. Das Rauchen kann den Leschwächen und den Rückfluss von Magensäure fördern. Das Aufhören mit dem Rauchen kann daher eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Symptome sein. Gewichtsreduktion. Übergewicht erhöht den Druck im Bauchraum und kann den Rückfluss von Magensäure verstärken. Eine Gewichtsreduktion kann daher helfen, die Symptome zu lindern. Vermeidung von Triggerfaktoren. Bestimmte Aktivitäten oder Gewohnheiten wie stark geöste Speisen, kohlensäurehaltige Getränke, Alkohol oder bestimmte Medikamente können den Reflux verkleinern. Das Identifizieren und Vermeiden dieser Triggerfaktoren kann daher dazu beitragen, die Symptome zu reduzieren. Anpassung des Schlafverhaltens. Das Hochlagern des Oberkörpers während des Schlafens kann dazu beitragen, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren. Dies kann durch das Anheben des Kopfens des Betts oder das Verwenden eines Kielkissens erreicht werden. Stressmanagement und Entspannungstechniken. Stress kann den Rückfluss von Magensäure verstärken und die Symptome von stillen Reflux verkleinern. Das Erlernen von Stressmanagement und Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation oder progressive Muskelentspannung kann daher dazu beitragen, die Symptome zu reduzieren. Es ist wichtig zu betonen, dass die Behandlung von stillen Reflux individuell auf jeden Patienten zugeschnitten sein sollte. Was für eine Person wirksam ist, kann für eine andere möglicherweise nicht funktionieren. Es ist daher wichtig, eng mit einem Arzt oder einem Team von Fachkräften zusammenzuarbeiten, die bestmögliche Behandlung zu finden und langfristige Komplikationen zu vermeiden. In einigen Fällen kann auch eine chirurgische Intervention erforderlich sein, insbesondere wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichen oder Komplikationen auftreten. Medikamenten daher Wirkungsweise. Die Behandlung von stillen Reflux umfasst oft den Einsatz verschiedener Medikamente, die darauf abzielen,
Den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren und die damit verbundenen Symptome zu lindern. Hier sind einige der häufig verwendeten Medikamente und ihre Wirkungsweise. Proteinpumpenhemmer. PPI. Beispiel. Omeprazole. Pantoprazole. Esomeprazole. Lansoprazole. Rabeprazole. Wirkungsweise. PPIs hemmen die Proteinpumpen in den Zellen des Magens, die für die Produktion von Magensäure verantwortlich sind. Durch dies Hemmung wird die Produktion von Magensäure reduziert, was dazu beiträgt, den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre zu verringern. Sie sind die wirksamsten Medikamente zur Behandlung von stillen Reflux. H2-Rezeptor-Antagonisten. Beispiel. Ranitidin. Famotidin. Cimetidin. Wirkungsweise. H2-Rezeptor-Antagonisten blockieren die Wirkung von Histamin, einem chemischen Botenstoff, der die Produktion von Magensäure stimuliert. Durch die Blockade der H2-Rezeptoren wird die Produktion von Magensäure reduziert, was zur Verringerung des Reflux beiträgt. Diese Medikamente sind weniger wirksam als PPIs, werden jedoch in einigen Fällen verwendet, insbesondere bei Patienten mit leichteren Symptomen oder zur Langzeittherapie. Antazida. Beispiel. Marlux. Mylanta. Tums. Rolaids. Wirkungsweise. Antazida enthalten basische Verbindungen wie Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid oder Aluminiumhydroxid, die Magensäure neutralisieren und so vorübergehend Linderung bei Sodbrennen und anderen Symptomen bieten. Sie wirken schnell, sind jedoch nicht sehr effektiv bei der Reduzierung des Rückflusses von Magensäure und werden daher häufig in Kombination mit anderen Medikamenten eingesetzt. Prokinetika. Beispiel. Metoclopramid. Domperidone. Wirkungsweise. Prokinetika fördern die Bewegung des Magens und des Verdauungstrakts, was dazu beiträgt, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren und die Entleerung des Magens zu beschleunigen. Sie werden in einigen Fällen zur Behandlung von Reflux verwendet, insbesondere wenn auch eine Versagerung der Magenentleerung vorliegt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirkung und Verträglichkeit von Medikamenten von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Daher ist es ratsam, eng mit einem Arzt zusammenzuarbeiten, das am besten geeignete Medikament und die richtige Dosierung für jeden einzelnen Patienten zu finden. Darüber hinaus sollten Medikamente zur Behandlung von stillen Reflux in der Regel nur für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden und nicht als langfristige Lösung betrachtet werden. Ein langfristige Kontrolle der Symptome erfordert oft auch Änderungen des Lebensstils und gegebenenfalls zusätzliche Behandlungsmaßnahmen. Lebensstiländerungen zur Symptomlinderung. Lebensstiländerungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von stillen Reflux und können dazu beitragen, die Symptome zu lindern und langfristige Komplikationen zu vermeiden. Hier sind einige wichtige Lebensstiländerungen, die empfohlen werden können. Ernährungsumstellung. Vermeiden Sie säurehaltige Lebensmittel und Getränke wie Zitrusfrucht, Tomatenprodukt, Kaffee, Alkohol, Schafjuice und kohlensäurehaltige Getränke, die Sie den Rückfluss von Magensäure begünstigen können. Reduzieren Sie den Konsum von fettreichen und stark gesäuerten Speisen, die den Magen reizen und den Reflux verklimmern können. Essen Sie kleine Mahlzeiten und vermeiden Sie es. Große Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen hinzunehmen, den Druck im Magen zu verringern und den Rückfluss von Magensäure zu minimieren.
Gewichtsreduktion. Übergewicht adipositas erhöhen den Druck im Bauchraum, was den Rückfluss von Magensäure begünstigen kann. In Gewichtsreduktion kann daher dazu beitragen, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Raucherentwarnung. Rauchen schwächt den unteren Oesophagus-Sphincter, lehnderhaft die Produktion von Magensäure, was den Rückfluss von Magensäure fördert. Das Aufhören mit dem Rauchen kann daher eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Symptome sein. Vermeidung von Triggerfaktoren. Identifizieren Sie persönlich Triggerfaktoren, die Ihr Symptom auslösen oder verklimmern können, und versuchen Sie, die zu vermeiden. Dazu gehören bestimmte Lebensmittel, Getränke, Medikamente oder bestimmte Aktivitäten. Schlafhygiene. Erwägen Sie das Hochlagern des Oberkörpers während des Schlafens, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren. Dies kann durch das Anheben des Kopfens des Betts oder das Verwenden eines Kielkissens erreicht werden. Vermeiden Sie Schwermahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen und geben Sie Ihrem Körper genügend Zeit, die Mahlzeit zu verdauen. Bevor Sie sich hinlegen. Stressmanagement. Stress kann den Rückfluss von Magensäure verstärken und die Symptome von stillen Reflux verklimmern. Das Erlernen von Stressmanagementtechniken wie Meditation, Yoga, Tiefsatmen oder progressive Muskelentspannung kann daher dazu beitragen, die Symptome zu lindern. Es ist wichtig zu betonen, dass Lebensstiländerungen oft als Teil eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes angesehen werden sollten und in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden wie Medikamenten oder Therapien verwendet werden können. Die Umsetzung dieser Lebensstiländerungen erfordert oft Geduld und Engagement, aber sie können einen bedeutenden Einfluss auf die Kontrolle der Symptome von stillen Reflux haben und langfristig zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen. Die Grenzen herkömmlicher Therapieansatzes. Trotz der Effektivität und weit verbreiteten Anwendung herkömmlicher Therapieansatzes zur Behandlung von stillen Reflux gibt es einige Grenzen, die berücksichtigt werden müssen. Nebenwirkungen von Medikamenten. Medikament wie Proteinpumpenhemmer, PPIs, können zwar wirksam sein, aber sie sind nicht frei von Nebenwirkungen. Langfristiger Gebrauch von PPIs kann zu einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche, Nierenerkrankungen, Vitaminmangel und Infektionen führen. Darüber hinaus kann es bei einigen Personen zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit oder Magenbeschwerden kommen. Rebound-Symptom. Ein plötzliches Absetzen von PPIs kann zu einem Wiederauftreten der Symptome führen, oft in verstärkter Form. Dies wird als Rebound-Symptom bezeichnet und kann die Abhängigkeit von Medikamenten verstärken. Ausreichend Symptomkontrolle. Bei einigen Patienten bieten herkömmliche Therapieansätze möglicherweise keine ausreichende Kontrolle über die Symptome von stillen Reflux. Dies kann dazu führen, dass die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigt wird und sie weiterhin unter den belastenden Symptomen leiden. Langfristige Abhängigkeit von Medikamenten. Einige Patienten können sich langfristig auf Medikament verlassen, ihre Symptome zu kontrollieren, ohne mögliche Behandlungsoptionen zu erforschen oder die zugrunde liegenden Ursachen des Reflux anzugehen. Risiko von Komplikationen. Obwohl herkömmliche Therapieansätze dazu beitragen können, die Symptome zu lindern und Komplikationen zu vermeiden, besteht dennoch ein gewisses Risiko von langfristigen Komplikationen wie Barrettesophagus.
Eine Präkanzerissen Erkrankung der Speiseröhre, oder Oesophagitis, Entzündung der Speiseröhre, individuell Unterschied. Jeder Patient reagiert unterschiedlich auf die verschiedenen Behandlungsmethoden, und was für einen Patienten wirksam ist, funktioniert möglicherweise nicht für einen anderen. Es ist wichtig, individuell unterschiedend Bedürfnisse zu berücksichtigen und maßgeschneiderte Behandlung anzubieten. Angesichts dieser Grenzen und Herausforderungen ist es wichtig, dass Patienten und Arzt offen für Alternative Therapie ansort sind und nach ganzheitlichen Behandlungsmethoden suchen, die nicht nur die Symptome lindern, sondern auch die zugrundliegenden Ursachen des Reflux behandeln können. Ein integrativer Ansatz, der Lebensstiländerungen, Ernährungsoptimierung, Stressmanagement, Alternative Therapien und gegebenenfalls Behandlungen umfasst, kann dazu beitragen, die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern und langfristige Ergebnisse zu erzielen. Langfristige Auswirkungen von Medikamenten. Die langfristige Anwendung bestimmter Medikamente, insbesondere von Protonenpumpenhemmern, PPIs, kann verschiedene Auswirkungen auf den Körper haben. Hier sind einige der langfristigen Auswirkungen, die im Zusammenhang mit der langfristigen Einnahme von Medikamenten zur Behandlung von stillen Reflux auftreten können. Osteoporose und Knochenbruch. Langfristiger Gebrauch von PPIs kann das Risiko von Osteoporose und Knochenbrüchen erhöhen, insbesondere bei älteren Menschen oder Personen mit anderen Risikofaktoren für Osteoporose. PPIs können die Aufnahme von Calcium im Körper beeinträchtigen, was langfristig zu einer Verringerung der Knochendichte führen kann. Nierenerkrankungen. Studien haben gezeigt, dass langfristiger Gebrauch von PPIs mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen verbunden sein kann, einschließlich akuter interstitialer Nephritis, einer Entzündung der Nieren, Vitamin- und Nährstoffmangel. Die langfristige Einnahme von PPIs kann die Aufnahme von bestimmten Vitaminen und Nährstoffen beeinträchtigen, insbesondere von Vitamin B12, Magnesium und Eisen. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, darunter Anämie, Müdigkeit, Muskelschwäche und neurologische Probleme. Infektionsrisiko. PPIs können das Risiko von Magen-Darm-Infektionen erhöhen, einschließlich Infektionen mit dem Bakterium Clostridium difficile, c. difficile, das schwer Durchfallerkrankungen verursachen kann. Erhöhtes Risiko für Demenz. Einige Studien haben einen Zusammenhang zwischen langfristiger PPI-Einnahme und einem erhöhten Risiko für Demenz festgestellt. Obwohl der Genomechanismus dieser Zusammenhangs noch nicht vollständig verstanden ist und weitere Forschung erforderlich ist. Abhängigkeit von Medikamenten. Ein langfristiger Gebrauch von PPIs kann zu einer Abhängigkeit von Medikamenten führen, da das abrupt Absetzen von PPIs zu einem Wiederauftreten der Symptome führen kann, oft in verstärkter Form. Dies kann dazu führen, dass Patienten weiterhin PPIs einnehmen, auch wenn sie möglicherweise nicht mehr erforderlich sind. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Patienten, die PPIs einnehmen, langfristig Nebenwirkungen erfahren werden, und dass der Nutzen der Behandlung die Risiken oft überwiegt, insbesondere wenn PPIs kurzfristig und unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Dennoch ist es wichtig,
Die Potenzialen langfristigen Auswirkungen von Medikamenten zu berücksichtigen und alternative Behandlungsoptionen zu erforschen, insbesondere bei Patienten, die PPIs langfristig nehmen müssen. In regelmäßig Überwachung und Kommunikation mit einem Arzt sind entscheidend, die richtige Behandlung für jeden einzelnen Patienten zu gewährleisten und langfristige Komplikationen zu minimieren. Herausforderungen bei der Umsetzung von Lebenstiländerungen. Die Umsetzung von Lebenstiländerungen zur Bewältigung von stillen Reflux kann mit verschiedenen Herausforderungen verbunden sein, die es zu bewältigen gilt. Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen. Motivation und Durchhaltevermögen. Die Umstellung des Lebensstils erfordert oft eine beträchtliche Motivation und Disziplin, insbesondere wenn es darum geht, langfristig Gewohnheiten zu ändern. Es kann schwierig sein, alte Gewohnheiten aufzugeben oder das Rauchen aufzugeben, insbesondere wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Sozial und kulturell Einfluss. Sozial und kulturell Einfluss können die Umsetzung von Lebenstiländerungen erschweren. Gesellschaftliche Erwartungen. Es Gewohnheiten in der Familie oder bei sozialen Veranstaltungen sowie kulturelle Traditionen können es schwierig machen, bestimmt Veränderungen umzusetzen. Zeit und Ressourcenmangel. Die Anpassung des Lebensstils erfordert oft Zeit, Planung und Ressourcen. Der stressige Alltag und berufliche Verpflichtungen können es schwierig machen, Gessend Mahlzeiten zu zubereiten, regelmäßig Sport zu treiben oder Stress zu bewältigen. Versicherungen und Versicherungen. Versicherungen wie verlockend Lebensmittel, soziale Einladungen oder Stress können dazu führen, dass Personen von ihren gessenden Gewohnheiten abweichen und zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Fehlende Wissen oder Unterstützung. Ein Mangel Wissen über gessende Lebensgewohnheiten oder fehlende Unterstützung von Familie, Freunden oder medizinischem Fachpersonal kann die Umsetzung von Lebenstiländerungen erschweren. Frustration und Rückschlag. Frustration über mangelnd Fortschritt oder Rückschlag kann dazu führen, dass Personen ihre Bemühungen aufgeben oder sich entmutigt fühlen. Psychologische Barrieren. Psychologische Faktoren wie Angst, Depression, Stress oder emotionales Essen können die Umsetzung von Lebenstiländerungen behindern und die Motivation beeinträchtigen. Es ist wichtig, diese Herausforderungen anzukennen und Strategien zu entwickeln, sie zu bewältigen. Dies kann den Aufbau von Unterstützungssystemen umfassen, die Entwicklung von Bewältigungsstrategien für Stress und Versicherungen, die sich nach Alternativen für kulturell oder sozial Einfluss sowie die schrittweise Umsetzung von Veränderungen, Überforderung zu vermeiden. Eine positive Einstellung, Geduld und Selbstversorge sind ebenfalls entscheidend für den Erfolg bei der Umsetzung von Lebenstiländerungen. Die neue Therapie beim stillen Reflux. Die neue Therapie beim stillen Reflux basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der darauf abzielt, nicht nur die Symptome zu lindern, sondern auch die zugrundliegenden Ursachen des Reflux anzugehen und langfristig Verbesserungen der Gesundheit zu fördern. Diese Therapie umfasst verschiedene Elemente, die gemeinsam dazu beitragen, den Rückfluss von Magenzia zu reduzieren und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Ernährungsoptimierung. Ein zentraler Bestandteil der neuen Therapie beim stillen Reflux ist die Anpassung der Ernährung, säurehaltige Lebensmittel und Getränke zu vermeiden.
die den Rückfluss von Magenzia begünstigen können. Stattdessen werden Ernährung empfohlen, die reichen belaststofreichen Lebensmitteln, Obst, Gemüse und Mageremie ist, die Verdauung zu fördern und den Magen zu beruhigen. Lebensveränderungen, die nu Therapie beinhaltet durch die Förderung von Lebensveränderungen wie Raucherentwarnung, Gewichtsreduktion bei Übergewichtigen, Stressmanagementtechniken und die Optimierung des Schlafverhaltens. Diese Änderungen tragen dazu bei, den Druck im Bauchraum zu verringern, die Produktion von Magenzia zu regulieren und den Rückfluss von Magenzia zu minimieren. Medikamentenmanagement, die Verwendung von Medikamenten, insbesondere Protonenpumpen hemmen. PPIs, werden der neuen Therapie beim stillen Reflux oft zurückhaltender eingesetzt. Wenn Medikamente erforderlich sind, werden sie häufig kurzfristig und in niedrigeren Dosierungen verschrieben, das Risiko von langfristigen Nebenwirkungen zu verringern. Naturheilkunde und Alternativtherapien. Naturheilkunde und Alternativtherapien können eine wichtige Rolle in der Behandlung von stillen Reflux spielen. Dazu gehören beispielsweise die Einnahme von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln zur Förderung einer gesunden Darmflora, die Anwendung von Kräutern wie Aloe Vera zur Beruhigung der Magenschleimhaut und die Verwendung von homöopathischen Mitteln zur Linderung von Symptomen. Bewegung und körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung und körperliche Aktivität können dazu beitragen, den Verdauungsprozess zu unterstützen, den Stoffwechsel zu regulieren und den Stress abzubauen, was alles dazu beiträgt, den Rückfluss von Magenzia zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen. Die nu Therapie beim stillen Reflux legt durch Wert auf die Identifizierung und Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen des Reflux. Wie ZBH-Tuschenin. Schwach des unteren Oesophagus-Sphincters oder anatomischen Anomalien. Dies kann die Integration von diagnostischen Verfahren wie Endoskopie, pH-Metrie oder Manometrie erfordern, die Ursache des Reflux zu bestimmen und eine maßgeschneiderte Behandlung zu ermöglichen. Insgesamt zielt die nu Therapie beim stillen Reflux darauf ab, eine ganzheitliche Behandlung anzubieten, die Symptome lindert, die Lebensqualität verbessert und langfristige Verbesserungen der Gesundheit fördert. Durch die Kombination von Ernährungsoptimierung, Lebensveränderungen, Medikamentenmanagement, Naturheilkunde, Bewegung und Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen können Personen mit stillen Reflux eine umfassende und effektive Behandlung erhalten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Grundlagen der neuen Therapie. Die Grundlagen der neuen Therapie beim stillen Reflux basieren auf einem ganzheitlichen Ansatz, der darauf abzielt, die zugrunde liegenden Ursachen des Reflux anzugehen und langfristige Verbesserungen der Gesundheit zu fördern. Hier sind einige der grundlegenden Prinzipien dieser Therapie. Individualisierung der Behandlung. Jeder Patient mit stillen Reflux ist einzigartig, und daher erfordert die Therapie eine individuelle Herangehensweise, die auf die spezifischen Bedürfnisse, Symptome und Ursachen des einzelnen Patienten zugeschnitten ist. Dies kann eine gründliche Diagnose und eine umfassende Beurteilung der Krankengeschichte umfassen, die richtige Behandlungsstrategie zu entwickeln. Ernährungsoptimierung. Gesunde Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von stillen Reflux. Die Therapie beinhaltet eine Optimierung der Ernährung,
Sawyer Erhaltige Lebensmittel und Getränke zu vermeiden, die den Rückfluss von Magensäure begünstigen können. Stattdessen werden belastete Frischlebensmittel, Obst, Gemüse und Magersäuis empfohlen, die Verdauung zu fördern und den Magen zu beruhigen. Lebensmitteländerungen. Die Therapie umfasst auch die Förderung von Lebensmitteländerungen wie Raucherentwarnung, Gewichtsreduktion bei Übergewichtigen, Stressmanagementtechniken und die Optimierung des Schlafverhaltens. Diese Änderungen können dazu beitragen, den Druck im Bauchraum zu verringern, die Produktion von Magensäure zu regulieren und den Rückfluss von Magensäure zu minimieren. Medikamentenmanagement. Die Verwendung von Medikamenten, insbesondere Protonenpumpen hemmern. PPIs, werden der neuen Therapie beim stillen Reflux oft zurückhaltender eingesetzt. Wenn Medikamente erforderlich sind, werden sie häufig kurzfristig und in niedrigeren Dosierungen verschrieben, das Risiko von langfristigen Nebenwirkungen zu verringern. Naturheilkund und Alternativtherapien. Die Therapie kann auch alternative Behandlungsansätze wie Naturheilkund, Kräutermedizin, Akupunktur oder Homöopathie umfassen, die dazu beitragen können, die Symptome zu lindern und die Gesundheit zu verbessern. Und die Nebenwirkungen von Medikamenten. Bewegung und körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung und körperliche Aktivität spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von stillen Reflux. Dies können dazu beitragen, den Verdauungsprozess zu unterstützen, den Stoffwechsel zu regulieren und den Stress abzubauen, was alles dazu beiträgt, den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren und die Symptome zu lindern. Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen. Die neue Therapie beim stillen Reflux legt besonderen Wert auf die Identifizierung und Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen des Reflux, wie ZB anatomische Anomalien, Hierarchien oder Schwäche des unteren Oesophagus-Sphincters. Durch die Behandlung dieser Ursachen kann eine langfristige Verbesserung der Symptome und der Gesundheit erreicht werden. Insgesamt zielt die neue Therapie beim stillen Reflux darauf ab, eine umfassende und ganzheitliche Behandlung anzubieten, die nicht nur die Symptome lindert, sondern auch die zugrunde liegenden Ursachen des Reflux behandelt und langfristige Verbesserungen der Gesundheit fördert. Durch die Integration von Ernährungsoptimierung, Lebensmitteländerungen, Medikamentenmanagement, Naturheilkund, Bewegung und Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen können Personen mit stillen Reflux eine effektive und maßgeschneiderte Behandlung erhalten, die ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. Behandlungsmethoden im Detail. Die Behandlungsmethoden beim stillen Reflux können vielfältig sein und umfassen verschiedene Ansätze, die darauf abzielen, die Symptome zu lindern und die zugrunde liegenden Ursachen des Reflux zu behandeln. Hier sind einige der Behandlungsmethoden im Detail. Ernährungsoptimierung, Reduktion von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken. Dies umfasst Zitrusfrucht, Tomatenprodukt, Kohlensäurehaltige Getränk, Kaffee und Schafjuice, die den Rückfluss von Magensäure begünstigen können. Vermeidung von fettreichen und stark gesäuerten Speisen. Dies können den Magen reisen und den Reflux verklimmern. Essen von kleinen Mahlzeiten. Dies reduziert den Druck im Magen und kann den Rückfluss von Magensäure verringern. Vermeidung von Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen. Dadurch wird die Magensäureproduktion reduziert und der Reflux während des Schlafens minimiert. Lebensmitteländerungen.
Raucherentwarnung, Rauchen schwarzt den unteren Oesophagus-Sphincter und erhält die Produktion von Magnesia, was den Reflux verstärken kann. Gewichtsreduktion, übergewicht erhält den Druck im Bauchraum und kann den Reflux verklimmern. Stressmanagement, Stress kann den Reflux verstärken. Daher sind Techniken wie Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung hilfreich. Schlafhygiene, das Hochlagern des Oberkörpers während des Schlafens kann den Reflux reduzieren. Medikamententherapie, Protonenpumpenhemmer, PPIs. Diese Medikamente reduzieren die Produktion von Magnesia und werden häufig zur kurzfristigen Behandlung von stillen Reflux verwendet. H2-Rezeptor-Antagonisten. Diese Medikamente blockieren die Wirkung von Histamin, das die Produktion von Magnesia stimuliert. Antazida. Sie neutralisieren die Magnesia und bieten vorübergehend Linderung von Sodbrennen und anderen Symptomen. Naturheilkund und Alternativtherapien. Probiotika. Sie können die Darmflora unterstützen und das Immunsystem stärken. Kräutermedizin. Aloe vera, Kamille und Ingwer können beruhigend auf die Magenschleimhaut wirken. Acupunctur. Diese traditionelle chinesische Therapie kann dazu beitragen, den Magen-Darm-Trakt auszugleichen und den Reflux zu reduzieren. Chirurgische Behandlung. Fundapplikation. Operation. Bei der Teil des Magens den unteren Oesophagus-Sphincter gewickelt wird, den Reflux zu verhindern. Linx Werferen. Einwerferen. Bei dem ein kleines Ring implantat den unteren Oesophagus-Sphincter platziert wird, den Rückfluss von Magnesia zu verhindern. Es ist wichtig zu betonen, dass die Wahl der Behandlungsmethoden von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der Schwere der Symptome, der individuellen Bedürfnis des Patienten und der zugrunde liegenden Ursachen des Reflux. Ein umfassender Ansatz der Ernährungsoptimierung, Lebensstilländerungen, Medikamententherapie und gegebenenfalls chirurgische Eingriff umfasst, kann oft die besten Ergebnisse für Patienten mit stillen Reflux erzielen. Die Zusammenarbeit mit einem Arzt oder Spezialisten ist entscheidend, die richtige Behandlung zu finden und langfristige Verbesserungen der Gesundheit zu fördern. Ernährungsumstellung. Die Ernährungsumstellung spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von stillen Reflux und kann dazu beitragen, die Symptome zu lindern und langfristige Verbesserungen der Gesundheit zu fördern. Hier sind einige wichtige Aspekte einer Ernährungsumstellung für Personen mit stillen Reflux. Vermeidung von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken. Säurehaltige Lebensmittel und Getränke können den Rückfluss von Magnesia begünstigen und die Symptome von stillen Reflux verstärken. Dazu gehören Zitrusfrüchte wie Orangen und Zitronen, Tomatenprodukt, kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee und Schafjuice. Es ist ratsam, diese Lebensmittel und Getränke zu vermeiden oder ihren Verzehr zu reduzieren. Reduzierung von fettreichen und stark geösten Speisen. Fettreiche Lebensmittel wie frittierte Speisen, fettes Fleisch und fettreiche Milchprodukte können den Magen reisen und den Reflux verklimmern. Stark geöste Speisen und Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Chili, Knoblauch oder Zwiebeln können ebenfalls Symptome auslösen. Es ist empfehlenswert, diese Lebensmittel in Massen zu konsumieren oder sie durch leichte Alternativen zu ersetzen. Einem von kleinen Mahlzeiten. Das Essen von großen Mahlzeiten kann den Magen überlasten und den Druck im Bauchraum erhöhen,
was den Rückfluss von Magensäure begünstigt. Stattdessen ist es ratsam, kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu nehmen, die Belastung des Magens zu verringern und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Vermeidung von Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen. Schwermahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen können den Magen belasten und den Reflux während des Schlafens verstärken. Es wird empfohlen, mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen keine großen Mahlzeiten mehr einzunehmen, die Verdauung zu erleichtern und den Rückfluss von Magensäure zu minimieren. Erhöhung des Ballaststoff- und Wasserantals. Ein ballaststoffreiche Ernährung kann dazu beitragen, die Verdauung zu fördern und Verstopfung zu vermeiden, was den Druck im Bauchraum erhöhen und den Reflux verkleinern kann. Es ist wichtig, genügend Ballaststoffe Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten zu konsumieren und ausreichend Wasser zu trinken, die Verdauung zu unterstützen und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Vermeidung von Alkohol und Nikotin. Alkohol und Nikotin können die Produktion von Magensäure erhöhen und den unteren Esophagus finster entspannen, was den Rückfluss von Magensäure begünstigt. Es wird empfohlen, Alkohol und Tabakrauch zu vermeiden oder ihren Konsum zu reduzieren, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Die Umstellung auf eingesetzte und ausgewogene Ernährung kann einen wesentlichen Beitrag zur Behandlung von stillen Reflux leisten und dazu beitragen, die Symptome zu lindern und langfristige Verbesserungen der Gesundheit zu fördern. Es ist wichtig, individuell Triggerfaktoren zu identifizieren und eine Ernährungsweise zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse und Symptome des einzelnen Patienten zugeschnitten ist. Bei Bedarf kann eine Ernährungsberatung oder Unterstützung durch einen Ernährungsfachmann hilfreich sein, eine optimale Ernährungsumstellung zu erreichen. Atemtechniken und Entspannungstechniken. Atemtechniken und Entspannungstechniken können eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von stillen Reflux spielen, da sie dazu beitragen können, Stress abzubauen, den Körper zu entspannen und die Symptome zu lindern. Hier sind einige effektive Atem- und Entspannungstechniken, die bei der Behandlung von stillen Reflux hilfreich sein können. Diaphragmatische Atmung. Die Atemtechnik konzentriert sich darauf, tief in den Bauch zu atmen, anstatt flach in die Brust zu atmen. Legen Sie eine Hand auf den Bauch und die andere Hand auf die Brust. Atmen Sie tief durch die Nase ein und spüren Sie, wie sich der Bauch ausdehnt, während die Brust sich kaum bewegt. Halten Sie den Atem kurz und atmen Sie dann langsam durch den Mund aus, während Sie die Bauchmuskeln leicht anspannen. Diese Technik hilft, den Körper zu entspannen und die Atemmuskulatur zu stärken, was den Druck im Bauchraum reduzieren kann. Progressive Muskelentspannung. PME. Diese Methode beinhaltet das bewusste Anspannen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen im Körper, eine tiefe Entspannung zu erreichen. Beginnen Sie mit den Zehen und arbeiten Sie sich langsam durch den Körper, indem Sie jeden Muskel für etwa 5 Sekunden fest anspannen und dann für etwa 15 Sekunden locker lassen. Konzentrieren Sie sich dabei auf die Empfindungen der Entspannung in den Muskeln und atmen Sie ruhig und gleichmäßig. PME kann helfen, körperliche Spannungen abzubauen und den Stresspegel zu senken, was den Reflux-Symptomen entgegenwirken kann. Yoga und Tai Chi. Diese Praktiken kombinieren Atemkontrolle, körperliche Bewegung und Entspannungstechniken,
Den Körper und den Geist zu beruhigen. Yoga und Tätigkeit übungen können dazu beitragen, die Flexibilität zu verbessern, die Muskeln zu entspannen und den Stress abzubauen, was dazu beitragen kann, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Meditation und Achtsamkeit zu üben. Meditationstechniken. Wie zum Beispiel das Fokussieren auf die Atmung oder das Wiederholen beruhigende Mantras. Zur Achtsamkeit zu üben, bei denen man sich auf die Gegenwart konzentriert und negative Gedanken loslässt, können dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und den Stress zu reduzieren. Dies kann dazu beitragen, den Druck im Bauchraum zu verringern und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Atemübungen bei akuten Symptomen. Bei akuten Symptomen von stillen Reflux, wie ZB, einem Soren aufstoßen oder einem Kloßgefühl im Hals, können schnell Atemübungen helfen, den Reflux zu reduzieren. Versuchen Sie, langsam und tief durch die Nase einzuatmen und dann langsam durch den Mund auszuatmen, während Sie sich auf das Ausatmen konzentrieren. Wiederholen Sie dies mehrmals, den Körper zu beruhigen und die Symptome zu lindern. Die regelmäßige Praxis von Atem- und Entspannungstechniken kann dazu beitragen, den Stresspegel zu senken, die Muskelspannung zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Es ist wichtig, diejenigen Techniken zu finden, die am besten zu den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben passen, und die es regelmäßig in den Alltag zu integrieren, langfristig Verbesserungen der Gesundheit zu fördern. Physiotherapie und Bewegungstherapie. Physiotherapie und Bewegungstherapie können wichtige Komponenten bei der Behandlung von stillen Reflux sein, da sie dazu beitragen können, die Funktion des Magen-Darm-Trakts zu verbessern, die Muskulatur zu stärken, den Druck im Bauchraum zu reduzieren und die Symptome zu lindern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Physiotherapie und Bewegungstherapie bei der Behandlung von stillen Reflux eingesetzt werden können. Atem- und Bewegungsübungen. Ein Physiotherapeut kann speziell Atem- und Bewegungsübungen anleiten, die dazu beitragen, die Muskeln des Magen-Darm-Trakts zu stärken und die Verdauung zu fördern. Dazu gehören zum Beispiel Bauchatmungstechniken, gezielte Übungen für die Bauchmuskulatur und Sanftbewegungsablauf, die den Druck im Bauchraum reduzieren. Manuelltherapie. Durch gezielte Manuelltechniken kann ein Physiotherapeut dazu beitragen, Verspannungen und Verklebungen im Bauch- und Brustbereich zu lassen, die den Magen-Darm-Trakt beeinträchtigen können. Dies kann dazu beitragen, den Magen zu entlasten und den Rückfluss von Magensäure zu reduzieren. Haltungsgerechte, einschlechte Körperhaltung, insbesondere in vorgebeugte Haltung, kann den Druck im Bauchraum erhöhen und den Reflux verstärken. Ein Physiotherapeut kann dabei helfen, korrekte Körperhaltung zu verbessern und die Muskeln zu stärken, den Druck im Bauchraum zu reduzieren. Ganzkörperliche Bewegungstherapie. Regelmäßige körperliche Aktivität kann dazu beitragen, den Stoffwechsel zu regulieren, das Körpergewicht zu kontrollieren und den Stress abzubauen, was alles dazu beitragen kann, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Ein Physiotherapeut kann dabei helfen, einen individuellen Trainingsplan zu entwickeln, der die Bedürfnisse und Einschränkungen des Patienten berücksichtigt. Entspannungsübungen. Neben körperlichen Übungen kann ein Physiotherapeut auch Entspannungsübungen wie Progressive Muskelentspannung,
Yoga oder take anleiten. Stress abzubauen und den Körper zu entspannen. Dies kann dazu beitragen, den Druck im Bauchraum zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Biofeedback-Therapie. Bei dieser Therapiemethode lernt der Patient durch Rückmeldungen über Körperprozess, wie die Aktivität bestimmter Muskeln kontrollieren kann. Dies kann dazu beitragen, die Muskelspannung im Magen-Darm-Trakt zu regulieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Durch die Integration von Physiotherapie und Bewegungstherapie in den Behandlungsplan können Personen mit stillen Reflux eine umfassende und effektive Therapie erhalten, die auf die Stärkung des Magen-Darm-Trakts, die Reduzierung von Stress und die Verbesserung der Lebensqualität abzielt. Es ist wichtig, mit einem qualifizierten Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten, einen individuellen Behandlungsplan zu entwickeln, der den Bedürfnissen und Zielen des Patienten entspricht. Alternative Behandlungsansätze. Alternative Behandlungsansätze können ein Wortwahl oder Alternative zu konventionellen Therapien beim stillen Reflux sein. Hier sind einige Alternative Behandlungsansätze, die bei der Linderung von Symptomen und der Verbesserung der Lebensqualität helfen können. Acupunctur. Die traditionelle chinesische Therapie umfasst das Setzen feiner Nadeln an bestimmten Punkten des Körpers, den Energiefluss zu regulieren und die körperliche und emotionale Gesundheit zu verbessern. Acupunctur kann dazu beitragen, den Magen-Darm-Trakt auszugleichen, die Magenmotilität zu verbessern und den Reflux zu reduzieren. Homöopathie. Homöopathische Mittel werden aus natürlichen Substanzen hergestellt und können dazu beitragen, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Zum Beispiel können Mittel wie Nux-Vomica bei Sorem aufstößen und Sodbrennen helfen, während Carbo Vegetabilis bei Blähungen und Verlegeverhall unterstützen kann. Die Richtige Wahl und Dosierung von homöopathischen Mitteln sollte jedoch immer mit einem erfahrenen Homöopathen besprochen werden. Kräutermedizin. Verschiedene Kräuter können beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt wirken und dazu beitragen, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Zu den Kräutern, die häufig bei der Behandlung von Reflux verwendet werden, gehören Aloe Vera, Kamille, Ingwer und Salzwurzel. Dies können in Form von Tees, Nahrungsergänzungsmitteln oder artificiellen eingenommen werden. Probiotika. Probiotika sind nützliche Bakterien, die die Darmflora unterstützen und das Immunsystem stärken können. Ingessen Darmflora kann dazu beitragen, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt zu reduzieren und den Reflux zu lindern. Probiotika können in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden, die speziell auf den Magen-Darm-Trakt abgestimmt sind. Entspannungstechniken. Entspannungsübungen wie Meditation, Yoga, Tai und progressive Muskelentspannung können dazu beitragen, Stress abzubauen, die Muskelspannung zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Durch regelmäßige Entspannungspraktiken kann der Körper in einen Zustand der Ruhe und Ausgeglichenheit versetzt werden, was sich positiv auf den Magen-Darm-Trakt auswirken kann. Chiropraktik. Chiropraktische Behandlungen können dazu beitragen, die Ausrichtung der Wirbelsäule zu verbessern und Verspannungen im Rücken und Nackenbereich zu lassen, die den Magen-Darm-Trakt beeinträchtigen können. Eine verbesserte Wirbelsäulenposition kann die Funktion des Verdauungstrakts optimieren und den Reflux reduzieren. Bever Alternative Behandlungsansätze angewendet werden,
ist es wichtig, mit einem qualifizierten Gesundheitsdienst zu sprechen, ihn von der Entscheidung zu treffen und möglich Risiken und Wechselwirkungen mit anderen Therapien zu berücksichtigen. Ein ganzheitlicher Ansatz, der konventionell und alternative Behandlungsansatz kombiniert, kann oft die besten Ergebnisse bei der Behandlung von stillen Reflux erzielen. Fallbeispiel erfolgreicher Behandlungen. Fallbeispiel 1. Sarah, 38 Jahre alt, litt seit mehreren Jahren unter chronischem Husten, Hiesakit und einem ständigen Kloßgefühl im Hals. Nach mehreren Besuchen bei verschiedenen Ärzten und Tests wird bei ihr ein stiller Reflux diagnostiziert. Sie entschied sich für einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, der Ernährungsoptimierung, Lebensveränderungen und Alternative Therapien umfasst. Unter Anleitung eines Ernährungsberaters begann sie, säurehaltige Lebensmittel zu vermeiden und ihre Ernährung auf belastete Frischlebensmittel, Obst und Gemüse umzustellen. Sie lernt durch Entspannungstechniken wie Meditation und progressive Muskelentspannung, ihren Stresspegel zu senken. Zusätzlich nahm sie probiotische Nahrungsergänzungsmittel und begann mit regelmäßiger Bewegung wie Yoga und Spaziergängen im Freien. Innerhalb von mehreren Wochen bemerkt Sarah eine significante Verbesserung ihrer Symptome. Ihr Husten wird seltener, ihre Stimme wird klarer und das Kloßgefühl in ihrem Hals verschwand fast vollständig. Sie verhielt sich energiegeladener und konnte endlich wieder unbeschwerden leben. Fallbeispiel 2. Michael, 45 Jahre alt, litt seit Jahren unter Sodbrennen, Soremorphstassen und gelegentlichem Schlagkopf. Trotz der Einnahme von Medikamenten wie Protonenpumpenhemmern, PPIs, waren seine Symptome nicht vollständig unter Kontrolle. Nach einem umfassenden Gespräch mit seinem Arzt entschied sich Michael für eine Kombination aus konventioneller und alternativer Therapie. Begann, seine Ernährung anzupassen, indem säurehaltige Lebensmittel und fettige Speisen vermied. Zusätzlich nahm homöopathische Mittel auf Empfehlung seines Homöopathen und begann mit regelmäßigen Akupunktursitzungen. Darüber hinaus begann mit einer gezielten Bewegungstherapie unter Anleitung eines Physiotherapeuten, die auf die Stärkung seiner Bauchmuskulatur und die Verbesserung seiner Körperhaltung abzielt. Innerhalb von einigen Monaten berichtet Michael von einer erheblichen Reduzierung seiner Refluxsymptome. Sein Sodbrennen wird seltener. Das Ohraufstoßen trat kaum noch auf und sein Schlagkopf verschwand vollständig. Verhielt sich insgesamt besser und war dankbar für die ganzheitliche Behandlung, die ihm geholfen hat, seine Lebensqualität zu verbessern. Dies Fallbeispiel verdeutlichen, wie eine umfassende und individualisierte Behandlung, die konventionell und alternative Therapieansatz kombiniert, dazu beitragen kann, die Symptome von stillen Reflux zu lindern und den Betroffenen zu einem beschwerdefreien Leben zu verhelfen. Es ist wichtig, dass jeder Behandlungsplan auf die individuellen Bedürfnisse und Umstände des Patienten zugeschnitten ist, die besten Ergebnisse zu erzielen. Tipps für ein beschwerdefreies Leben. Hier sind einige Tipps für ein beschwerdefreies Leben bei stillen Reflux. Ernährungsoptimierung. Vermeiden Sie säurehaltige Lebensmittel und Getränke wie Zitrusfrucht, Tomatenprodukt, Kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee und Schafjuice. Konsumieren Sie stattdessen belastete Frischlebensmittel, Obst, Gemüse und Magersieweiß. Clean Mahlzeiten.
Essen sie kleine Malzeiten über den Tag verteilt. Den Druck Magen zu verringern und den Rückfluss von Magensäure zu minimieren. Vermeidung von Malzeiten vor dem Schlafengehen. Essen sie mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen kein großen Malzeiten mehr. Die Verdauung zu erleichtern und den Reflux während des Schlafens zu minimieren. Gewichtskontrolle. Übergewicht kann den Druck im Bauchraum erhöhen und den Reflux verstärken. Versuchen Sie, ein gessundes Körpergewicht zu halten oder Gewicht zu verlieren. Wenn dies erforderlich ist. Raucherentwarnung. Rauchen schwächt den unteren Oesophagus-Sphinkter und erhöht die Produktion von Magensäure, was den Reflux verklimmern kann. Versuchen Sie, mit dem Rauchen aufzuhören, ihre Symptome zu lindern. Stressmanagement. Stress kann den Reflux verstärken. Lernen Sie Entspannungstechniken wie Meditation, progressive Muskelentspannung oder Yoga, Stress abzubauen und ihre Symptome zu lindern. Körperhaltung. Achten Sie auf eine gute Körperhaltung, insbesondere beim Sitzen und Stehen. Eine aufrechte Haltung kann den Druck im Bauchraum reduzieren und den Reflux minimieren. Bewegung und körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung kann dazu beitragen, den Stoffwechsel zu regulieren, das Körpergewicht zu kontrollieren und den Stress abzubauen, was alles dazu beitragen kann, die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Hygiene beim Schlafen. Schlafen Sie mit erhöhtem Oberkörper, indem Sie ein zusätzliches Kissen unter den Berenbereich legen. Dies kann helfen, den Rückfluss von Magensäure während des Schlafens zu minimieren. Konsultieren Sie regelmäßig Ihren Arzt. Bleiben Sie in regelmäßiger ärztlicher Betreuung und besprechen Sie Änderungen Ihrer Symptome oder Behandlungsansatz mit Ihrem Arzt. Ein Arzt kann Ihnen dabei helfen, Ihren Behandlungsplan anzupassen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Indem Sie diese Tipps befolgen und Ihren Lebensstil anpassen, können Sie dazu beitragen, die Symptome von stillen Reflux zu lindern und ein beschwerdefreies Leben zu führen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren individuellen Bedürfnissen und Umständen entsprechend einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung des stillen Reflux verfolgen. Selbsthilfestrategien im Alltag. Hier sind einige Selbsthilfestrategien, die Sie im Alltag anwenden können, die Symptome von stillen Reflux zu lindern und ein beschwerdefreies Leben zu führen. Ernährungstagebuch führen. Halten Sie ein Tagebuch über Ihre Ernährungsgewohnheiten und die auftretenden Symptome. Dies kann Ihnen helfen, potenziell Auslöser für Ihren stillen Reflux zu identifizieren und bestimmt Lebensmittel oder Getränke zu meiden, die Ihre Symptome verklimmern. Klein Mahlzeiten. Essen Sie kleine Portionen zu den Mahlzeiten und vermeiden Sie es, zu viel auf einmal zu essen. Dies kann den Druck im Magen reduzieren und den Reflux minimieren. Essen in Ruhe. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Mahlzeiten und kochen Sie gründlich. Essen Sie in einer entspannten Umgebung, ohne sich zu beeilen oder während des Essens zu viel zu reden, die Verdauung zu fördern und den Reflux zu reduzieren. Aufrecht Haltung beim Essen. Sitzen Sie während der Mahlzeiten aufrecht und vermeiden Sie es, sich direkt nach dem Essen hinzulegen. Eine aufrechte Haltung kann dazu beitragen, den Druck im Magen zu verringern und den Rückfluss von Magensäure zu minimieren. Gewichtskontrolle. Wenn Sie übergewichtig sind, kann die Reduzierung des Körpergewichts dazu beitragen,
den Druck im Bauchraum zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Stressmanagement. Lernen Sie Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder progressive Muskelentspannung, Stress abzubauen und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Gesund Lebensweise. Leben Sie gesund, indem Sie regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag integrieren, ausreichend Schlafen und Alkohol und Nikotin meiden. Ein gesund Lebensweise kann dazu beitragen, die Symptome von stillen Reflux zu reduzieren und Ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. Überwachung der Schlafposition. Schlafen Sie mit erhöhtem Oberkörper, indem Sie ein zusätzliches Kissen unter den Bärenrückenbereich legen. Dies kann helfen, den Rückfluss von Magenzia während des Schlafens zu minimieren. Achten Sie auf Triggerfaktoren. Identifizieren Sie persönlich Triggerfaktoren wie bestimmte Lebensmittel, Stresssituationen oder bestimmte Positionen, die Ihre Symptome verschlimmern, und meiden Sie dies so weit wie möglich. Regelmäßige örtliche Betreuung. Bleiben Sie in regelmäßiger örtlicher Betreuung und besprechen Sie Änderungen Ihrer Symptome oder Behandlungsort mit Ihrem Arzt. Ein Arzt kann Ihnen dabei helfen, Ihren Behandlungsplan anzupassen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, indem Sie die Selbsthilfestrategien in Ihren Alltag integrieren. Können Sie dazu beitragen, die Symptome von stillen Reflux zu lindern und ein beschwerdefreies Leben zu führen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung des stillen Reflux verfolgen und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Umgang mit Rückschlägen und Herausforderungen. Der Umgang mit Rückschlägen und Herausforderungen beim stillen Reflux kann eine emotionale Belastung sein, aber es gibt Strategien, damit umzugehen und weiterhin positive Veränderungen zu erreichen. Akzeptanz. Akzeptieren Sie, dass Rückschläge Teil des Genesungsprozesses sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Weg zur Besserung nicht immer linear verläuft und es manchmal Höhen und Tiefen gibt. Selbstversorge. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und praktizieren Sie Selbstversorge. Tun Sie Dinge, die Ihnen Freude und Entspannung bieten, wie zum Beispiel Spaziergang in der Natur, Lesen oder das Treffen mit Freunden. Positiv Selbstgespräch. Ermutigen Sie sich selbst und sprechen Sie sich Mut zu. Erinnern Sie sich daran, dass Sie bereits Fortschritt gemacht haben und dass Sie in der Lage sind, auch diese Herausforderungen zu bewältigen. Flexibilität. Seien Sie flexibel und passen Sie Ihre Behandlungsstrategien bei Bedarf an. Wenn ein bestimmte Therapiemethode nicht den gewünschten Erfolg zeigt, können Sie mit Ihrem Arzt an der Optionen besprechen und ausprobieren. Unterstützung suchen. Suchen Sie Unterstützung bei Freunden, Familie oder in Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann hilfreich sein und Ihnen das Gefühl geben, nicht allein mit Ihren Herausforderungen zu sein. Professionelle Hilfe. Zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie allein nicht weiterkommen. Ein Therapeut oder Berater kann Ihnen dabei helfen, mit Ihren Emotionen umzugehen und Ihnen bewältigen Strategien vermitteln. Geduld. Seien Sie geduldig mit sich selbst und mit dem Heilungsprozess. Es kann einige Zeit dauern, bis sich Veränderungen zeigen, und es ist wichtig, nicht zu verzweifeln, wenn es nicht sofort ein Ergebnis gibt. Perspektivenwechsel. Versuchen Sie,
die Herausforderungen als Möglichkeiten für persönliches Wachstum zu betrachten. Jeder Rückschlag kann eine Gelegenheit sein, zu lernen und neue der Bewältigung zu entwickeln. Konzentration auf das Positive. Konzentrieren Sie sich auf die positiven Aspekte Ihres Lebens und Ihrer Gesundheit. Halten Sie ein Dankbarkeitstagebuch oder machen Sie sich bewusst, wofür Sie dankbar sind, Ihre Stimmung zu haben. Glauben Ihre Fähigkeiten. Vertrauen Sie darauf, dass Sie die Fähigkeiten und Ressourcen haben, euch Schwierigkeiten zu überwinden. Glauben Sie an sich selbst und daran, dass Sie stärker aus diesen Herausforderungen hervorgehen können, indem Sie die Strategien anwenden und sich aktiv mit den Rückschlägen und Herausforderungen auseinandersetzen. Können Sie einen positiven und konstruktiven Umgang mit Ihrem stillen Reflux entwickeln und weiterhin auf dem Weg zu besserer Gesundheit voranschreiten. Übungen für das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein wichtiger Muskel, der eine bei der Atmung und der Regulation des Drucks im Bauchraum spielt. Hier sind einige Übungen, die darauf abzielen, das Zwerchfell zu stärken und seine Funktion zu verbessern. Diaphragmatische Atmung. Setzen Sie sich oder legen Sie sich in eine bequeme Position. Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch und die andere auf Ihre Brust. Atmen Sie tief durch die Nase ein und spüren Sie, wie sich Ihr Bauch nach außen öffnet, während sich Ihre Brust nur minimal bewegt. Halten Sie den Atem kurz und atmen Sie dann langsam durch den Mund aus, während Sie die Bauchmuskeln leicht anspannen. Wiederholen Sie dies mehrmals, das Zwerchfell zu aktivieren und zu stärken. Zwerchfelldehnung. Setzen Sie sich aufrecht hin und legen Sie Ihre Hand auf Ihre Oberschenkel. Atmen Sie tief ein und heben Sie gleichzeitig Ihre Arme über den Kopf. Halten Sie diese Position für einige Sekunden und spüren Sie die Dehnung im Zwerchfell und im Bauchraum. Atmen Sie dann langsam aus und senken Sie Ihre Arme zurück auf Ihre Oberschenkel. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals, die Flexibilität des Zwerchfells zu verbessern. Zwerchfellkontraktion. Legen Sie sich auf den Rücken und beugen Sie Ihre Knie, sodass Ihre Fußfläche auf dem Boden stehen. Legen Sie eine Hand auf Ihre Brust und die andere Hand auf Ihren Bauch. Atmen Sie tief ein und ziehen Sie gleichzeitig Ihre Bauchmuskeln nach innen und oben, das Zwerchfell zu kontrahieren. Halten Sie diese Position für einige Sekunden und entspannen Sie dann die Bauchmuskeln, während Sie ausatmen. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals, das Zwerchfell zu stärken. Atemübungen mit Widerstand. Verwenden Sie eine Temperort oder ein Atemkugel, Atemübungen mit Widerstand durchzuführen. Atmen Sie tief durch die Nase ein und spüren Sie, wie sich das Zwerchfell nach unten bewegt, während Sie gegen den Widerstand atmen. Halten Sie den Atem kurz und atmen Sie dann langsam durch den Mund aus. Diese Übungen können dazu beitragen, die Kraft und Ausdauer des Zwerchfells zu verbessern. Yoga und Pilates-Übungen. Viel Yoga und Pilates-Übungen zielen darauf ab, das Zwerchfell zu stärken und zu dehnen. Übungen wie der Brücken Yoga oder das Handabwärts können dabei helfen, das Zwerchfell zu aktivieren und zu kräftigen. Es ist wichtig, diese Übungen langsam und kontrolliert durchzuführen und auf Ihren Körper zu hören. Beginnen Sie mit einer moderaten Intensität und steigern Sie dies nach Bedarf im Lauf der Zeit. Wenn Sie Fragen haben oder gesundheitliche Bedenken haben,
konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Physiotherapeuten oder Trainer, bevor Sie mit neuen Übungen beginnen. Übungen für das richtige Atmen. Das richtige Atmen ist entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Da es den Sauerstoffgehalt im Körper erhöht, Stress reduziert und die Funktion des Zwerchfells verbessert. Hier sind einige Übungen, die Ihnen helfen können, das richtige Atmen zu erlernen und zu praktizieren. Diaphragmatische Atmung. Setzen Sie sich oder legen Sie sich in eine bequeme Position. Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch und die andere auf Ihre Brust. Atmen Sie tief durch die Nase ein und spüren Sie, wie sich Ihr Bauch nach außen öffnet, während sich Ihre Brust nur minimal bewegt. Halten Sie den Atem kurz und atmen Sie dann langsam durch den Mund aus, während Sie die Bauchmuskeln leicht anspannen. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals, das Zwerchfell zu aktivieren und die richtige Atmung zu fördern. 4, 7, 8 Atmung. Atmen Sie durch die Nase ein und sollen Sie innerlich bis 4. Halten Sie den Atem und sollen Sie bis 7. Atmen Sie dann langsam durch den Mund aus und sollen Sie bis 8. Diese Technik kann dazu beitragen, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Atemfokussierung. Setzen Sie sich in eine bequeme Position und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Beobachten Sie, wie sich Ihr Bauch beim Ein- und Ausatmen hebt und senkt. Versuchen Sie, Ihre Gedanken zu beruhigen und sich nur auf den Rhythmus Ihres Atems zu konzentrieren. Diese Übung kann dazu beitragen, den Geist zu zentrieren und den Stress zu reduzieren. Progressive Muskelentspannung. Entspannen Sie sich in einer bequemen Position und konzentrieren Sie sich auf einzelne Muskelgruppen Ihres Körpers, beginnend mit den Füßen und sich langsam nach oben arbeitend. Spannen Sie jeden Muskel für einige Sekunden und lassen Sie dann die Spannung los, während Sie tief durchatmen. Diese Übung kann helfen, körperliche Spannungen zu lassen und die Atmung zu vertiefen. Yoga und Tai-Chi-Atmung. Praktizieren Sie Atemtechniken aus Yoga oder Tai-Chi, die das Zusammenspiel von Körper und Geist fördern und die Atmung vertiefen. Achten Sie auf Anleitungen zur Atmung während der Übungen und konzentrieren Sie sich darauf, den Atem mit den Bewegungen zu synchronisieren. Atemübungen im Alltag. Versuchen Sie, Bewusstsatmen in Ihren Alltag zu integrieren, indem Sie regelmäßig kleine Temposen inhalten oder bewusst tief durchatmen, wenn Sie gestresst oder angespannt sind. Diese kleine Temposen können dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und die Energie zu erneuern. Indem Sie regelmäßig diese Atemübungen praktizieren, können Sie Ihre Atmung verbessern, Stress reduzieren und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden insgesamt fördern. Es ist wichtig, diese Übungen langsam und kontrolliert durchzuführen und auf Ihren Körper zu hören. Bei gesundheitlichen Bedenken konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Therapeuten oder Arzt, bevor Sie mit neuen Übungen beginnen. Wie schützt sich mein Speiseröcher? Den Schutz Ihrer Speiseröcher vor Schäden durch stillen Reflux und andere Faktoren ist von entscheidender Bedeutung, Ihre Gesundheit zu erhalten. Hier sind einige wichtige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, Ihre Speiseröcher zu schützen. Vermeiden Sie Trigger-Lebensmittel. Identifizieren Sie Lebensmittel und Getränke, die Ihre Symptome verkleinern, und meiden Sie so weit wie möglich. Säurehaltige Lebensmittel, scharfes, fettige Speisen,
Koffeinhaltiggetränk und Alkohol können den Reflux verstärken und die Speiseröhre raisen. Essen Sie klein Mahlzeiten. Essen Sie kleine Portionen zu den Mahlzeiten und vermeiden Sie große Mahlzeiten, die den Magen stark belasten und den Reflux erhöhen können. Vermeiden Sie Mahlzeiten vor dem Schlafengehen. Essen Sie mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen kein großen Mahlzeiten mehr, die Verdauung zu erleichtern und den Reflux während des Schlafens zu minimieren. Trinken Sie ausreichend Wasser. Halten Sie sich hydratisiert, indem Sie ausreichend Wasser trinken. Dies kann dazu beitragen, die Verdauung zu unterstützen und den Mageninhalt zu verdienen, was den Reflux reduzieren kann. Vermeiden Sie das Rauchen. Nikotin kann den Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen schwächen und den Reflux verstärken. Versuchen Sie, das Rauchen zu reduzieren oder ganz damit aufzuhören, Ihre Speiseröhre zu schützen. Alkoholkonsumeinskranken. Alkohol kann die Produktion von Magensäure erhöhen und die Schleimhaut der Speiseröhre raisen. Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum oder verzichten Sie ganz darauf, Ihre Speiseröhre zu schützen. Vermeiden Sie enge Kleidung. Eng anliegende Kleidung, insbesondere den Bauchbereich, kann den Druck auf den Magen erhöhen und den Reflux verstärken. Tragen Sie lockere Kleidung, den Magen nicht zusätzlich zu belasten. Vermeiden Sie longeres Bucken oder Heben. Vermeiden Sie longeres Bucken oder Heben schwerer Gegenstand, da dies den Druck im Bauchraum erhöhen und den Reflux verklimmern kann. Aufrechthaltung. Achten Sie auf eine Aufrechthaltung beim Sitzen und Stehen, den Druck auf den Magen zu verringern und den Rückfluss von Magensäure zu minimieren. Bewegung und Sport. Regelmäßige Bewegung und körperliche Aktivität können die Verdauung unterstützen und dazu beitragen, Ingessensgewicht zu halten, was den Reflux reduzieren kann. Indem Sie diese Maßnahmen umsetzen, können Sie dazu beitragen, Ihre Speiseröhre vor Schaden durch stillen Reflux und andere Faktoren zu schützen und Ihre allgemeine Gesundheit zu fördern. Es ist wichtig, diese Empfehlungen in Absprache mit Ihrem Arzt umzusetzen und individuell anzupassen, basierend auf Ihren spezifischen Bedürfnissen und Gesundheitszustand. Welche Nahrungsmittel sind schädlich? Bestimmte Nahrungsmittel können den stillen Reflux verstärken und Symptome wie Sodbrennen, Sausaufstößen und Reisungen der Speiseröhre verklimmern. Hier sind einige der häufigsten schädlichen Nahrungsmittel, die vermieden werden sollten. Säurehaltige Lebensmittel, Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruits, Zitronen und Limetten sowie Lebensmittel wie Tomaten und Tomatenprodukte können den Reflux verstärken und die Schleimhaut der Speiseröhre raisen. Schafgewürze und Saucen, Lebensmittel, die Schafgewürze enthalten, wie ZB, Chili, Cayenne Pfeffer, Schafsaucen und Schafgerichte, können den Reflux verklimmern und die Symptome verstärken. Fettreiche Lebensmittel. Fettreiche Lebensmittel wie frittierte Speisen, fettiges Fleisch, Fettsoßen und Fast Food können den Magen belasten und den Reflux erhöhen. Koffeinhaltige Getränk. Kaffee, schwarzer Tee, Energiedrinks und koffeinhaltige Softdrinks können die Produktion von Magensäure erhöhen und den Reflux verklimmern. Alkohol. Alkohol kann die Schleimhaut der Speiseröhre raisen und die Produktion von Magensäure erhöhen, was den Reflux verstärken kann. Schokolade. Schokolade enthält Koffein und kann die Entspannung des unteren Esophagus beeinträchtigen.
was den Rückfluss von Magenzia fördern kann. Zwiebeln und Knoblauch. Zwiebeln und Knoblauch enthalten schwefelhaltige Verbindungen, die den Reflux verstärken können und bei manchen Personen zu Beschwerden führen. Minz und Pfefferminz. Minz kann die Entspannung des unteren Oesophagus-Sphincters beeinträchtigen und den Reflux verklimmern. Dies gilt auch für Pfefferminztee und andere Produkte mit Pfefferminzgeschmack. Kohlensäurehaltige Getränk mit Kohlensäure wie Soda, Sprudelwasser und andere kohlensäurehaltige Getränke können den Reflux verstärken und zu Blähungen führen. Milchprodukt. Einige Personen reagieren empfindlich auf Milchprodukt, insbesondere auf Vollmilch und Kurs, was zu einem Anstieg des Reflux führen kann. Es kann hilfreich sein, Fettarm oder laktosefrei Optionen zu wählen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Reaktion auf bestimmte Nahrungsmittel von Person zu Person variieren kann. Es kann hilfreich sein, eine Ernährungstagebuch zu führen, festzustellen, welche Nahrungsmittel ihre Symptome verklimmern, und dies dann zu meiden. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, eine angemessene Behandlung zu erhalten. Welch Medikament wird mir meistens verschrieben? Bei stillen Reflux können verschiedene Medikamente verschrieben werden, die Symptome zu lindern und den Reflux zu behandeln. Die Auswahl der Medikamente hängt von der Schwere der Symptome, dem Krankheitsverlauf und den individuellen Bedürfnissen des Patienten ab. Hier sind einige der häufigsten Medikamente, die zur Behandlung von stillen Reflux verschrieben werden. Protonenpumpenhemmer, PPIs. PPIs wie Omeprazole, Pantoprazole, Esomeprazole und Lansoprazole werden häufig zur Behandlung von stillen Reflux-Symptomen eingesetzt. Diese Medikamente reduzieren die Produktion von Magenzia und helfen, Sodbrennen, Sores aufzulösen und andere Reflux-Symptome zu lindern. H2-Blocker. H2-Blocker wie Ranitidin, Famotidin und Cimetidin können ebenfalls zur Reduzierung der Magenzia-Produktion eingesetzt werden. Sie können bei einigen Patienten effektiv sein, insbesondere wenn PPIs nicht ausreichend wirksam sind oder nicht vertragen werden. Antazida wie Marlux, Mylanta, Rani und Tums können zur schnellen Linderung von Sodbrennen und Sorem aufzulösen eingesetzt werden. Diese Medikamente neutralisieren die Magenzia und bieten eine temporäre Erleichterung der Symptome. Prokinetika wie Metoclopramid können verschrieben werden, die Motilität des Magen-Darm-Trakts zu verbessern und den Magen schneller zu entleeren. Dies kann dazu beitragen, den Rückfluss von Magenzia zu reduzieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Schleimhautzheizend Medikament. Schleimhautzheizend Medikament wie Sacralfert können verschrieben werden, die Schleimhaut der Speiseröhre zu schützen und Entzündungen zu reduzieren. Probiotika können zur Unterstützung der Darmgesundheit und zur Reduzierung von Magenbeschwerden eingesetzt werden. Sie können helfen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen und die Symptome von stillen Reflux zu verbessern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswahl der Medikamente individuell erfolgen sollte und von einem Arzt unter Berücksichtigung des Krankheitsbilds, der Schwere der Symptome, der medizinischen Vorgeschichte und anderer Faktoren getroffen werden sollte. Die Verwendung von Medikamenten sollte immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
Nebenwirkungen zu minimieren und die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten. Welche Schlüssel können mir helfen? Schlüssel werden oft als alternative Behandlungsmethode bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt. Einschließlich Verdauungsstörungen wie stiller Reflux. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Schlüsseln nicht von allen Ärzten unterstützt wird und keine wissenschaftliche Evidenz für ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von stillen Reflux vorliegt. Dennoch können einige Menschen subjektive Verbesserungen ihrer Symptome feststellen. Hier sind einige Schlüssel, die zur Linderung von stillen Reflux-Symptomen empfohlen werden können. Schlüssel Number 7. Magnesium Phosphoricum. Dieses Salz wird oft zur Entspannung der Muskeln und zur Linderung von Krampfen eingesetzt. Es kann hilfreich sein, die Muskulatur des Verdauungstrakts zu entspannen und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Schlüssel Number 10. Natrium Sulfuricum. Dieses Salz wird traditionell zur Unterstützung der Leber- und Gallenfunktion sowie zur Entgiftung des Körpers verwendet. Es kann hilfreich sein, die Verdauung zu unterstützen und die Ausscheidung von Toxinen zu fördern. Schlüssel Number 11. Silicia. Silicia wird oft zur Stärkung des Bindegewebs und zur Förderung der Regeneration eingesetzt. Es kann helfen, die Schleimhaut der Speiseröhre zu stärken und Entzündungen zu reduzieren. Schlüssel Number 6. Kalium Sulfuricum. Dieses Salz wird oft zur Unterstützung der Leberfunktion und Entgiftung eingesetzt. Es kann hilfreich sein, die Verdauung zu fördern und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Schlüssel Number 9. Natrium Phosphoricum. Dieses Salz wird traditionell zur Regulation des Säurebasenhaushalts und zur Neutralisierung von überschüssiger Magnesie verwendet. Es kann helfen, die überschüssige Magnesie zu neutralisieren und die Symptome von stillen Reflux zu lindern. Es ist wichtig zu betonen, dass die Verwendung von Schlüsseln bei stillen Reflux-Symptomen individuell erfolgen sollte und nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung dienen sollte. Es ist ratsam, vor der Verwendung von Schlüsseln oder anderen alternativen Behandlungsmethoden mit einem qualifizierten Arzt oder Therapeuten zu sprechen, sicherzustellen, dass sie für ihre spezifische Situation geeignet sind und keine negativen Auswirkungen haben. Welche Bachbluten unterstützen mich? Bachbluten werden häufig zur Linderung von emotionalen Beschwerden und Stress eingesetzt, die oft mit Gesundheitsproblemen wie stillen Reflux einhergehen können. Auch wenn Bachbluten nicht direkt die physischen Symptome behandeln, können sie dazu beitragen, emotionelle Belastungen zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Hier sind einige Bachbluten, die bei stillen Reflux unterstützend wirken können. Agrimony, oder Menig. Dieses Mittel wird verwendet, Menschen zu unterstützen, die ihr inneren Konflikt hinter einem fröhlichen und sorglosen äußeren verbergen. Es kann bei Menschen helfen, die unter stillen Reflux leiden und ihr Gefühl unterdrücken, anstatt sie auszudrücken. Cherry Plum. Kirschpflaume. Dieses Blut wird eingesetzt, Menschen zu unterstützen, die sich ängstlich oder verzweifelt fühlen und Angst vor einem Kontrollverlust haben. Menschen mit stillen Reflux können von diesem Mittel profitieren, wenn sie sich gestresst oder ängstlich fühlen, weil sie die Kontrolle über ihre Gesundheit verlieren. Rauchwasser. Felswasser. Dieses Mittel wird oft Menschen empfohlen,
die sich zu streng mit sich selbst und ihrem Lebensstil verhalten. Es kann bei stillen Reflexpatienten nützlich sein, die dazu neigen, sich selbst zu kritisieren oder sich zu streng Regeln für ihre Ernährung oder Lebensweise aufzuerlegen. Verwen. Es enkrot. Dies Blut wird verwendet, Menschen zu unterstützen, die sich übermäßig engagiert fühlen und Schwierigkeiten haben, sich zu entspannen. Personen mit stillen Reflux-Symptomen, die dazu neigen, sich gestresst und überfordert zu fühlen, könnten von Verwen profitieren, mehr Gelassenheit zu erlangen. Walnuss. Walnut wird oft als Übergangsmittel empfohlen und soll Menschen dabei helfen, sich an Veränderungen anzupassen und aus ihr Einfluss abzuwehren. Personen mit stillen Reflux-Symptomen, die Schwierigkeiten haben, sich an neue Ernährungsgewohnheiten oder Stressfaktoren anzupassen, könnten von Walnut profitieren. Rescue Remedy, Notfalltropfen. Dies ist ein Mischung aus mehreren Batchbluten und wird oft verwendet, bei akuten Stresssituationen oder emotionalen Belastungen zu helfen. Menschen mit stillen Reflux können von Rescue Remedy profitieren, akut Stressreaktionen zu bewältigen und ihre Emotionen in schwierigen Situationen zu regulieren. Es ist wichtig zu betonen, dass Batchbluten ein Komplement zur Therapieform sind und nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung dienen sollten. Wenn Sie Batchbluten in Betracht ziehen, ist es ratsam, sich von einem erfahrenen Batchblutentherapeuten oder einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister beraten zu lassen, die am besten geeigneten Bluten für ihre individuellen Bedürfnisse zu identifizieren und die richtige Dosierung und Anwendung zu bestimmen. Glosse. Stillen Reflux. In Form von gastroösophagellem Reflux. GERD. Bei der Magensäure an der Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließen. Jedoch kein typischen Symptom wie Sodbrennen, Sausaufstößen oder Erbrechen verursachen. Stattdessen können Symptome wie Husten, Räuspern, Heiserkeit, Halsschmerzen und an der nicht spezifisch Beschwerden auftreten. Gastroesophagealer Reflux, GERD, eine Erkrankung, bei der Magensäure regelmäßig in die Speiseröhre zurückfließt und Symptome wie Sodbrennen, Sausaufstößen, Schmerzen im Brustbereich und Entzündungen der Speiseröhre verursachen kann. Oesophagus-Sphincter, ein ringförmiger Muskel am unteren Ende der Speiseröhre, der normalerweise geschlossen bleibt, zu verhindern, dass Magensäure und Verdauungssekret in die Speiseröhre zurückfließen. Eine Dysfunction dieses Schließmuskels kann zu GERD und stillen Reflux-Symptomen führen. Diaphragma, ein großer, muskulöser Trennwandmuskel, der die Brusthöhle von der Bauchhöhle trennt. Das Zwerchfell ist wichtig für die Atmung und spielt eine Rolle bei der Regulation des Drucks im Bauchraum. Protonenpumpenhemmer, PPIs, eine Klasse von Medikamenten, die zur Reduzierung der Magensäureproduktion eingesetzt werden. PPIs werden häufig zur Behandlung von GERD und stillen Reflux-Symptomen verschrieben. H2-Blocker, eine weitere Klasse von Medikamenten, die zur Reduzierung der Magensäureproduktion verwendet werden. H2-Blocker hemmen die Wirkung von Histamin, einem Hormon, das die Säureproduktion im Magen stimuliert. Endoskopie, ein diagnostisches Verfahren, bei dem ein flexibles Schlauch mit einer Kamera, Endoskop, durch den Mund in die Speiseröhre eingeführt wird, den Zustand der Speiseröhre und des Magens zu überprüfen. Die Endoskopie wird oft bei GERD-Patienten durchgeführt,
Entstanden oder Schorden in der Speiserei zu identifizieren. PH-Metrie. Ein diagnostisches Verfahren. Bei dem ein Dunnesklage. Sond. In die Speiserei eingeführt wird. Den pH-Wert. Säuregehold. In der Speiserei über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Die pH-Metrie wird verwendet. Jeden stillen Reflux zu diagnostizieren und den Schweregrad der Refluxerkrankung zu bestimmen. Ernährungsumstellung. Änderung der Ernährungsgewohnheiten. Die darauf abzielt. Triggerlebensmittel zu meiden und Ingessen der Ernährung zu fördern. Ernährungsumstellungen können helfen. Die Symptome von jeden stillen Reflux zu lindern. Atemtechniken. Spezifische Atemübungen. Die darauf abzielen. Die Atmung zu regulieren. Stress abzubauen und die Symptome von jeden stillen Reflux zu lindern. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights. Publishing rights. Distribution rights. Audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.